Hi und herzlich willkommen in der ersten Folge unserer Introduction Series, wo wir euch die immer interessanter, aber gleichzeitig auch komplexer werdende Kaffeewelt anhand eines Kaffees aus unserem Sortiment, vom Ernten der Kaffeekirschen über die Aufbereitung bis hin zum Rösten ein wenig näher bringen wollen. Wir starten auch direkt mit einer wahren Rarität, dessen Geschmacksnuancen die uns bekannten charaktertypischen Eigenschaften von Kaffee auf eine ganz andere und neue Art und Weise definiert. Mandarin Process. Diese Pink Bourbon-Varietät wird von Andrés Guaca auf der Finca Guacas in Kolumbien angebaut und aufbereitet. Sobald die Kaffeekirschen pink und reif sind, werden sie gepflückt und sofort nach der Ernte zusammen mit dehydrierten Mandarinen für 48 Stunden in einer anaeroben Umgebung, also luftdicht, fermentiert. Nach dieser schwer zu kontrollierbaren Aufbereitung werden die Kirschen anschließend getrocknet und wie ein klassischer Natural weiterverarbeitet. Dieser ungewöhnliche Prozess gibt dem Kaffee einen sehr intensiven Geschmack und Geruch, dass selbst die grünen Bohnen intensiv nach tropischen Früchten riechen. Geschmacklich stehen die Mandarinen im Vordergrund, dominieren den Kaffee aber nicht, sondern harmonieren mit den Kakao- und Fruchtaromen. Die Komplexität der Geschmacksnuancen zeigt, dass Andrés diesen ungewöhnlichen Aufbereitungsprozess gekonnt beherrscht und die Mandarinen mit den vorhandenen Aromen zu einem balancierten Kaffee fusionieren, statt sie zu überlagern. Um das beständigste und bestmöglichste Ergebnis für jedes unserer Röstungen zu bekommen, ist jedes Batch Mandarin Process ein Roast to Order. Bedeutet also, wir rösten, wenn ihr bestellt. Dank unserem Gießens WPG1 Rösters können wir kleine Mini-Batches bestehend aus jeweils 170 Gramm Mandarin Process präzise rösten und kontrollieren. Der frisch geröstete Kaffee bekommt seine Batchnummer und wird sofort an euch verschickt. Nicht nur der Kaffee selbst ist ein Rare, sondern auch sein Produzent Andrés Guaca. Dieser ist in den Bergen Kolumbiens nur schwer erreichbar, doch konnten wir uns mit Felipe verbinden, der uns in Andrés Namen einige Fragen für euch beantwortet hat. So we had a few questions for Andrés Guaca because he won't be able to meet us today. The reason for that is that he's currently working in the farm as the harvest already started, and his reception is not good enough for a video call. I'm gonna give you guys the answer to the questions. Andrés, do you think you can do processing with other fruits? Which ones? Andrés believes adding fruits or spices to the fermentation is something trendy these days, and he's very excited to share this process with all of you. He has only done a few experiments yet, but he believes he can do more experiments with mandarin skin, orange skin, and pineapple. And the reason for this is that his neighbors grow these fruits, so for him will be easier to ferment using these fruits. Otherwise, he will need to drive a few hours to have access to other types of fruits. And he believes these particular three fruits will add very nice flavors to the coffee. Yeah. Is the humidity in Colombia? Unfortunately, I would say 95% of the coffee regions, we have the rainy season at the same time as the harvest season. So no space is enough. Sometimes you don't have even drying wash coffee, which is the process that dries faster. When you compare them with honeys and naturals, you could take up to 25 days drying a batch of wash coffee. So you can easily struggle with space. That is his biggest challenge. And then another big challenge he has is controlling the temperature during the fermentation, because he knows like fermentation can easily go wrong if he does not maintain the temperature below 23 degrees. Okay. So in some cases there's very sunny days, and he needs to make sure that the cherries do not go anywhere above 23 degrees. Yeah. He achieves this by
by leaving the coffee inside a small warehouse he's got right next to a forest, where due to the freshness of the shadow and the humidity, the temperature never goes anywhere above 23 degrees, regardless of how warm the day can get. Yes, Andres was grown in San Adolfo, Huila, which is a small municipality an hour and a half away from Pitalito, Huila, which is like the capital of coffee these days in Colombia. This region has been severely affected by the internal conflict of Colombia. So back like 20 years ago, guerrillas took over the place, and it was very, very hard to run any sort of business. Back then, growers were able to grow coffee and deliver to their local call, but there was no space for specialty or for alternative processing, anything like that. And if you were to set up any company of any sort, you had to pay a certain money to armed groups. So this was a bit complicated. Andres, besides, he started growing coffee 10 years ago, and in the last 3 years, he's been involved in the processing and cupping side of the industry. So besides growing and processing coffee, he also helps growers around him to process coffee, and he also cups as well. So he also helps them to achieve better prices with specialty exporters as well. Not only with his coffee, but also helping growers around him to sell their coffees as well. Wie ihr vielleicht merkt, geht dieser Kaffee neue Wege und ist eine mega spannende Geschmackserfahrung. Weitere Details über die Aufbereitung und den Mandarin Process an sich findet ihr online auf rösterei4.de. Zum Schluss haben wir euch noch einen kleinen V60 Brew Guide zusammengestellt, mit dem ihr zu Hause direkt loslegen könnt. Viel Spaß beim Probieren und bis bald!